Privado para que me mande las siguientes clases. Sure, yes, you sure can. Tienes mi número está ahí en el grupo, Miriam, por si ya te agregaron. Ahí nada Ajá, más me buscas, Paulina Leal. ¿Este qué nivel es? gracias, teacher. Es nivel 1. Nivel ¿Es 1, B, Rocío. B1? Es 1. Es el primer nivel. Ya, ya. Ok, gracias. You're welcome. Alrighty, hello guys. Good evening. How's everybody doing? Hi Sergio. Hi Mario. Hi Ivan. Hi Ronaldo. Hi Raúl. Good to see you all. Hi Mariana. Roe. Hi. Who am I missing? Jose Manuel, Pedro, Victor. Wonderful to see you all. All right, you guys. So we're going to go ahead and get started. Yesterday, we were talking about comparisons. We're going to continue with using comparisons, looking at the rules to say comparative adjectives, and then we'll do a few exercises to practice. So let me just go ahead and share the screen so we can get started. Here we are. So yesterday we saw a lot of vocabulary words for describing people. Yesterday we saw how to describe a person's physical characteristics. And when you describe someone's physical characteristics, sometimes it's good to compare two people to get a better idea. A veces, más allá de describir yo a alguien, puedo comparar con otra persona para darme una buena idea. Por ejemplo, a lo mejor yo no me imagino qué tan alto es alguien, pero si me lo comparan con otra persona que yo conozco, me puedo hacer una idea. ¿Es más o menos alto? ¿Es más guapo o menos guapo? ¿Es más pesado o menos pesado? Y así yo me puedo dar una idea más fácil. Now, when I want to compare people or things, I'm not always going to do it the same way. Sometimes, depending on whether the word is short or long, I'm going to do different things. Esto lo vimos ayer. Dependiendo de si la palabra es larga o corta, yo voy a aplicar una regla diferente para transformarla y agregarle ese más que yo necesito, ese más o ese menos que yo necesito para compararlo con otra cosa. So if I have a very short word, what I'm going to do is I'm going to add the termination er. Esto lo vimos ayer. Si mi palabra es cortita, ¿qué voy a hacerle? Le voy a agregar el al final. Y ese va a ser mi equivalente a más. So for instance, here I have the word tall. The word tall is very short. So I just do this and I add So tall becomes taller. Y de alto paso a más alto. Tall, alto, taller, más alto. So what happens if I have a long word? If I have a very long word like expensive, like intelligent, like beautiful. So in those cases, when my word is very long, what I'm going to do is I'm going to add the word more at the beginning. And this word is going to have the same effect as Si yo agrego o si yo agrego more, ambas cosas van a tener el mismo efecto, más. So in this case, for instance, the word is beautiful. Beautiful is a very long word. If I were to say beautifuler, like that's excessively long. Si yo a una palabra larga le agrego otra sílaba encima, es demasiado largo. So instead, what I do is I just add more. Beautiful becomes more beautiful, more intelligent, more expensive, etc. And then if I have a word that is short and ends with the letter Y, what I'm going to do is exactly the same thing. I'm also going to add the because the word is short,
But I'm also going to change this Y into an I. Why do I do this? It just looks better. Es por cosa de estética, chicos. Ahora sí que prettier, escrito así, suena exactamente igual que escrito así, pero se ve más bonito así. So, the rule is the same. La palabra es corta, yo le agrego el pero si sucede que termina con Y, lo cambio por y latina. That's it. So, for instance, I have here the word pretty. The word pretty becomes prettier with an I. If I had the word curly, that would also become curlier, like this, with an I, right? Let's say heavy, again, heavier. So I also add the for the short word, but I change my Y to an I. And then finally, I have a few words that are irregular. And they are called irregular because they don't follow any of the rules that we mentioned. Estas palabras de aquí son especiales porque no siguen estas reglas que ya vimos. ¿Qué es lo que pasa con estas palabras? Que las cambio, totalmente las cambio, se convierten en otra palabra diferente. So, for instance, for the word good, I'm not going to say more good. I'm not going to say gooder. That doesn't work. That doesn't exist. Instead, what I'm going to say is better. Lo mismo pasa en español. Es muy raro que yo diga que algo es más bueno. Esta película es más buena que esta otra. No se dice. En lugar de eso decimos mejor, ¿cierto? Esta película es mejor que esta otra. Lo mismo es en inglés. So I'm not going to say gooder. I'm not going to say more good. I'm going to say better. The same thing applies for bad. When something is bad, I'm not going to say it's better. I'm not going to say it's more bad. Instead, I'm going to say it's worse. Igual que en español también, chicos, yo rara vez digo que algo es más malo. Esta comida está más mala que la de ayer. En lugar de más malo, yo digo peor, ¿cierto? So it's the same in English. Bad becomes worse. And finally, the last one that I have is for little. So instead of saying littler or more little, what I'm going to say is less. Lo mismo que en español, chicos, rara vez yo voy a decir más poco. Mi hermano tiene más poco dinero que yo. ¿Cómo decimos? En lugar de más poco. Menos. Menos, exacto. So the same thing happens in English. Instead of littler or more little, I'm going to say less. So speaking of good, better, and worse, I could say, for instance, Marvel is better than DC. Or maybe somebody has a different opinion, and I could say Marvel is worse than DC. Like, that's up to you. Marvel es mejor que DC o es peor que DC. Like, that's up to you. That's your opinion. I don't know. And then as for less, my brother has or is less intelligent than me. Mi hermano es menos inteligente que yo. Less. So that's basically how each of those comparative adjectives is going to work. Esas son mis tres reglas, por así decirlo. O le agrego al final, o le agrego more al principio, o la cambio totalmente en algunas contadas ocasiones. And that's basically it. Do we have any questions, you guys, about the rules for comparing things? Teacher, Yes, Mariana.
¿Son las únicas irregulares o hay más? Estoy pensando. Son las más comunes. Si se me ocurre otra, te digo. Ok, gracias. You're welcome. Okay, so when I do a comparison, now that I know how to work with my adjectives, if I'm going to compare one thing to another, I need to have some sort of connection, some sort of bridge between thing number one and thing number two. That bridge, that connection between the two things is going to be this word right here, than. Siempre que yo haga una comparación, necesito tener algún tipo de conexión entre las dos cosas que estoy comparando. Entonces, si yo lo dijera en español, mi hermano es menos inteligente yo. Como que me falta algo, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Que yo? Que yo. yo, exactamente. ¿Y ese qué? Está And that. yes. So, whenever I compare something, I have to use than, because otherwise the sentence is not complete. So here's a few comparisons. I have a feather. This is a feather. A feather is lighter than a rock. Una pluma es más ligera que una roca. Aquí tenemos la palabra light, que yo les dije que puede usarse para algo que es claro. También tiene el significado de ligero. Por eso luego cuando buscan una comida de dieta, yogurt light, coca light, porque es ligero. Entonces en este caso estoy usando light para ligero, no para claro. So what I'm saying is, a feather is lighter than a rock. Una pluma es más ligera que una roca. A feather is less heavy than a rock. Una pluma es menos pesada que una roca. A rock is heavier than a feather. Una roca es más pesada que una pluma. So notice how for short words like light and heavy, I'm using at the end. And for heavy, which ends in a Y, I'm changing it to an I. Aquí heavy normalmente terminaría con Y. Yo la cambié por una I latina, como vimos en la tablita, right? So those are a few comparisons. Let's look at a couple more. A diamond is better than a quartz. Un diamante es mejor que un cuarzo. Better. I don't say more good. I don't say gooder. I say better. A diamond is more expensive than a quartz. A quartz is less expensive than a diamond. So here I'm using an irregular word, and then here I'm using more because expensive is a very long word. And in this case, I'm just using less. And in all cases, in every single comparison, I always use than. Right? So those are just a couple of examples regarding comparisons. Now I'm going to ask you guys to give me a few examples so we can practice. So let me just open up some space. And let's hear a few examples. I'm going to ask Adrián, can you give us a comparison? Any comparison you want. No entendí, Miss. ¿Nos ayudas con alguna comparación de dos cosas? ¿Algo es más o menos que algo?
Por ejemplo, una manzana. Esta manzana es más roja que esta. Podría Yes, ser. yes. So how would you say it? This apple is what? Más roja. How do you say rojo? How do you Red. say the color Venga, red? pues. Okay, so red. Is red a short word or a long word? A short word. It's a short word. So what do we do with short words? Si la palabra es corta, Adrián, ¿qué le hacíamos? We do exactly. So I would say this apple is redder than that one. Esta manzana es más roja que esa otra. Red, rojo, y le agrego el al final, porque es una Cierto. palabra corta, right? Roy, questions? Sí, I have a question. Se le agregó una B extra, ¿no? Yes. In ¿Por some estética? words, you do that. Yes, in some words, you do that. For instance, for big, you say bigger. For hot, you say hotter. En algunas palabras se aplica, pero no hay una regla como tal. No te puedo decir todas las que tienen G, todas las que tienen T, es en algunas cuantas. So you just kind of have to learn it. You have to play it by ear. 7 y 8. Creo que es porque solamente, bueno, parece que es porque tienen únicamente 3 letras, ¿no? Es como por estética, yo diría sí, porque la palabra es tan cortita, pero sí, no hay como una regla que aplique ahí. Es como lo vas aprendiendo, lo vas memorizando. Okay, thanks. You're welcome. Okay, now let's listen to Raúl. Raúl, can you give us a comparison? ¿Nos puedes dar una comparación entre dos cosas? Maybe compare to colors, compare to video games, compare to movies, whatever you want. Raúl. Raúl, are you alive? Sí, solo que no sé qué comparar. Okay, he's thinking. Piensa en un color que te guste y otro que no. O una película que te guste y otra que no. Algo que sea más caro que otra cosa. Lo que tú quieras. He's looking around like, ¿qué encuentro por aquí por mi cuarto que pueda comparar? PlayStation. Okay, PlayStation and Xbox, maybe? Breeze. This car is better. Better? Is better the Better than one? that one. Este carro es mejor que aquel otro. That one. Aquel otro. Ese de allá, right? Okay, excellent. Thank you, Raúl. Now, let me listen to Jorge. Give us another one. Yes. This laptop is more expensive than a pencil. Okay. I would hope so. Espero que sí. Wonderful. More expensive than. Excellent. Now, Victor, one more. My pen is less heavy than notebook. Okay. Less heavy than a notebook.
Excellent. Absolutely. Less heavy. Ronaldo, give us another one. My headphones is better than this one. Okay, than these ones. Now, there is a little mistake here. Ronaldo, what is it? My headphones is better than these ones. ¿Cuál es el error? Hay un error ahí chiquito. Headphones is. Es R, ¿no? Are, exactly. Sí. My headphones me falla. are better than these ones. That's okay. That's okay. The more we practice, the easier it gets. Entre más practiquemos, menos se te va la onda. Okay, Teacher, Pues, wonderful. Yes. no sé si vieron eso al principio, no, o al menos no lo escuché yo porque entré tarde, pero no sé si se explicó la diferencia de ejemplo ahí, that one o this one. Ahí yo no entendí. Ah, eso lo vimos, pero creo que el lunes o el viernes, no me acuerdo. La diferencia es, ok, Jorge, ajá. that es Ajá. singular y para allá, lejos, ese. Ok. Y these es, En ese ejemplo es de ese carro según el carro que está por allá. ajá. Y these es plural, pero cerca. De algo Estos. cercano. Ajá. Ok. Si Pero fuera ¿por qué si singular, ya estamos diciendo en plural this? No. No, nada que ver, ¿verdad? This es singular, pero el once es el que lo yes. hace plural, ¿verdad? Okay, ok. No. ¿No? This, así, Ajá. este es singular. This, Ok. este. These, escrito así, es plural. Ajá. ¿Y entonces por qué se le agrega también ese al one? O así Porque, es. sí, porque es, ¿cómo se dice? Consistente. O sea, si esto es plural, Ok, pues esto también. Ok, ya. These ones, Va. right? Ok, thank you. Yes, you're welcome. Por ahí está la lección, Jorge, de cuando vimos that, this, these, and those. Creo que, no me acuerdo si fue esta semana o la pasada, pero por ahí está. Fue el 4 de agosto. 4 de agosto. Okay, thank you. So that was last week. Thank you. You're welcome. Alrighty. So I think that's enough comparisons for now. How do you guys feel about doing an exercise? Are we ready? Good. Thank you, Victor. So Yes. let me share. So what are we going to do? We're going to play detective for this one. We're going to play detective a little bit. And what we have here are various descriptions of a few people. Aquí tenemos varias descripciones de algunas personas. What we're going to do is, based on these descriptions, what I'm going to do is guess, figure out who is who. Which image belongs to which person? Out of these 6 people, who is Dana? Who is Kevin? Who is Mary? Who is Pete? Etc. Right? So it's like they're giving us clues so that we can guess who each person is. Entonces, yo voy a leer estas descripciones, me van a decir fulanita es más alta que sutanita, etcétera, y a partir de las descripciones yo voy a saber quién es esta persona con el número 1, quién es la del número 2, etcétera. Yes? Everybody clear on the instructions? yes. Yes. Awesome. Thank you. So in that case, I will give you guys a few minutes. Think carefully. And then once you have your answers, we'll go ahead and check. What is the page? This is page, let me check because I don't remember. 27. Page 27. 27. Thank you. 27.
I'm looking at you guys and you have your very concentrated faces. You're like, okay, guys, how do we feel? Ready or not yet? No, yet, solo me falta No el yet. Okay, that's okay. Ready. It's kind of tricky. It's kind of tricky. So let's give it a little bit more time and then we'll check. All right. How do you guys feel? Ready? I think we're good. So let's look at the sentences. Mariana, can you help us read this first one, please? Dana is shorter than Mary. Okay. Dana is shorter than Mary. So here's our first clue. Mary is taller than Dana. If Dana is shorter, then Mary is taller. Thank you. Now, Ronaldo, number 2. Nah, no lo pude resolver. That's okay. Just help us read. Nada más ayúdanos a leer. No pasa nada. ¿No? ¿El segundo? Yes. Mary is taller than Wendy. Okay, wonderful. So Mary is taller than Dana, and she is also taller than Wendy. And then last one, let's see. Victor, can you help us with this one? Number 3? Yes, Dana is taller than Wendy. Okay, so Mary is taller than Dana and taller than Wendy. And Dana is also taller than Wendy. So who do you think is the tallest one? Who is number 1? Maria. Number 1 is the tallest one, right? So that's Mary. probably Mary. Good. Mary. Now, who is the shortest one? Who is number 3? Wendy. The tiny- Wendy. Wendy. Wonderful. And so that means that number 2 is Dana. Now let's look at the sentences. Dana is shorter than Mary. So is Dana shorter than Mary? Is this true? Yes. It is. Mary is taller than Wendy. Is Mary taller than Wendy? Yes. Yes, she Yes. is. She is. Yes. And then finally, is Dana taller than Wendy? Yes. Yes, she is. Yes. So we're probably all good. Now let's look at number 2. This one is a little harder. Now it says Kevin's hair is longer than Pete's hair. So it's probably Pete is not this one, right? This is probably not Pete because No. he doesn't have longer hair than anybody.
right? Now, it says that Pete's hair is curlier than Mario's hair. So Pete would have to be either this one or this one because they have the curliest hair. Si el cabello de Kevin es más largo que el de Pete, quiere decir que probablemente no es Kevin, porque no tiene el cabello largo. So, not No. Kevin. Luego dice, el cabello de Pete es más rizado que el de Mario. Pete's hair is curlier than Mario's hair. So, Pete has to be either this Yes. guy or this guy because they're the only ones who have curly hair. But this guy is not Kevin. So, who is he? Number 6. Pete. He's Pete. Exactly. So we have number 6. Now help me with the rest. Who is number 4? Mario. No. Kevin. Mario. Kevin. Mario's hair is darker. Who says Mario and who says Kevin? Let me see some hands for Kevin. Mario. Kevin. Mario. Okay. Kevin, Mario is 6. I'm listening to more Kevins. So let's try Kevin for number 4 and Mario for number 5. Let's see. Kevin's hair is longer than Pete's hair. So if this is Kevin, is Kevin's hair longer than Pete's hair? Is that true? Yes. Yes, it is. Yes. It is. Longer, yes. Now, Pete's hair is curlier than Mario's hair. Is Pete's hair curlier than Mario's hair? Yes, it is. So Pete has very short hair, but Pete is African American. So African American people have extremely curly hair. So yes, absolutely. Pete's hair is curlier than Mario's hair. Oh, this is Mario, never mind. So yes, it's curlier. And then finally, Mario's hair is darker than Darker. Kevin's hair. Is this true? No. Is it? Darker. Darker. Is it darker? No, it looks lighter, No. right? I would say it looks lighter. So Darker instead, is number 6. I would say this is Mario and this is Kevin. Don't you guys Yo lo think? puse así como usted. Yes. Right? I think so. Yo puse Here's así the Mario, reason. Kevin y Pete. Here's the reason. Yo creo que es así porque si este fuera Kevin, si este fuera Mario, dice que tiene el cabello más oscuro, darker, que el de Kevin. Y este número 4 lo tiene más oscuro que el número 5, ¿no? Yes. Right? So I think Yeah. this is the order. I think this is the answer. What do you guys think? Sí, esa. Right? Yo sí lo hice, yo en el otro también, nada más, bueno, yo nomás puse una fórmula como lo hiciera tal vez en matemáticas y le puse más esto, menos esto y los ordené y listo. Ah, ecuaciones Pero sí me simultáneas. Good quedaron one. así. Good one. That's a good one. Okay. Okay, so we're gonna go with the math formula and assume that this is the answer. Good job. So now we did some comparison. You guys looked at some comparisons to figure out a riddle. So now we're going to continue practicing comparisons, but we're going to do it by writing. ¿Ya practicaron leer comparaciones y sacar deducciones? Ahora vamos a practicar escribiéndolas. So what are we going to do? We're going to complete the sentences. We're going to fill in the spaces with the words that I have here in parentheses. So for instance, here I have the word young. So I have to complete it with the equivalent for comparison. Younger than. In this case, I'm using because young is a very short word. And remember, I always use than. Si yo estoy comparando algo, siempre de los siempre voy a usar el than, right? So I'm going to do that for every single space that I have here in this paragraph using
the words that I have here in parentheses. Does everybody understand the exercise? Yes? Nay? Yes. Okay, good. ¿Alguna pregunta, chicos, de las instrucciones? ¿Todo bien? Todo Sounds bien. good. Gonna take it as a yes. Thank you. Thank you, guys. So I will give you guys a couple minutes and then we'll check. Everyone, we'll check all together. Wonderful. Thank you, Mariana. Let's give it one more minute for everybody else. How are we doing, you guys? Do we need a little bit more time? Finish. Wonderful. Raúl, how's it going? Pues me faltan dos. Okay, so I'm going to give you one more minute, all right? One more. Alrighty, let's go ahead and check together. So I already have the first answer. It says, Jim and his brother Brad are very different. Jim is younger than Brad. And then let's continue. Roy, but he thinks he is more intelligent than his brother. Wonderful. More intelligent than. Perfect. Now, let's see. Jose Manuel. Brad is? Brad is funnier than Jim. Excellent. Funnier than. And then it says they look different too. And then Susana. Jim's hair? Jim's hair is stranger than Brad's hair. Straighter. Wonderful.
Straighter than Brad's hair. And then Mayra, and it's also And is also longer than Brad's hair. excellent. And then finally, Brad's eyes. Let me ask, who do we ask? Miguel. Brad's eyes are Miguel, are you here? Are you awake? Maybe not. Let me ask Sergio. Brad's eyes are Darker than. darker than Jim's eyes. Beautiful. And that's it. You guys know how to do comparisons now. Well done. So, Roe, go ahead. Tengo una pregunta. Tell ¿Por me. qué se escribió, bueno, por qué si la palabra straight es muy grande, por qué se le agregó la ER y no more straight? Ah, porque es larga de escribir, pero escúchala. Straight. ¿Cuántas sílabas Ah, tiene? es corta. Tiene Tiene, straight. ok, tiene Es dos, ¿no? ¿Una? ¿Una sola? Una sola. Ok, Una ok. sola larga, ¿no? ¿Cómo? Digo, una sola, pero es larga. Es larga, pero tiene una sola sílaba. Entonces, si tiene una sola sílaba, siempre le voy a poner el er. Normalmente, si tengo una sola sílaba, la palabra es cortita. En este caso muy especial, straight tiene una sola sílaba. De pronunciar es muy Ah, cortita. So that's why. ok. Thanks. You're welcome. It's a good question. It's a good thing you asked. All right. So before we continue with comparisons, we need to learn a different type of pronoun. And this pronoun is also going to be regarding possessions. So we've been talking about possessions and possessives for a long time now. And this is more of the same, but in a different way. So this has a different use. So we're going to learn about possessive pronouns. Possessive pronouns are very similar to possessive adjectives, but they are used in a different way. So possessive adjectives are what we saw last week, I believe, which is when we talk about something that belongs to a person and we describe it in the sense of it belonging to a person. Estos adjetivos posesivos, chicos, son los que vimos la semana pasada. Estos son los que vamos a usar cuando yo describo una cosa en términos de pertenecerle a otra cosa, por así decirlo. Este es mi libro, my book. Is this your umbrella? ¿Esta es tu sombrilla? He lent me his jacket. Me prestó su chaqueta, pero el su tiene un de él implícito. La chaqueta, su chaqueta, pero su de él. ¿Recuerdan? Cuando el dueño es hombre, his. Her, I borrowed her car. El mismo caso, también es un su, me prestó su coche, su de ella. La dueña es mujer. Its was for objects. Objects or animals. Do you like my doll? These are its clothes. ¿Te gusta mi muñeca? Esta es su ropa. O estas son sus ropas. Sus de eso. Sus del objeto. El dueño es un objeto. And then we have our. A lot of our friends came to our party. Muchos amigos vinieron a nuestra fiesta. And finally, we have their. Their house is lovely. Su casa de ellos es muy bonita. Su de ellos. Su de ella. Su de él.
su, de eso. Nuestro, mi, tú. Right? Esto fue lo que vimos la semana pasada. Now, these are very similar, but we're going to use them in a different way. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, chicos, y creo que alguien me había preguntado esto, no me acuerdo si Ronaldo. ¿Cuál es la diferencia entre my y mine? Y esta es. No es lo mismo decir, este es mi libro, this is my book, que decir, este libro es mío. My, mine. Mi, mío. ¿Sí vemos la diferencia? So that's what it is. Daniel, did you have a question? No, ya no. Gracias. Okay. Ronaldo? Sí, de hecho sí fui yo, pero creo que en esa ocasión me había dicho que se usaba os, us, creo, ¿o no? Ah, esa fue otra pregunta. Ah, Esa fue otra pregunta diferente. ok. Pero, Yes. ¿os no es nuestro? Us es nosotros, pero cuando el nosotros está actuando como objeto y no como sujeto. Por ejemplo, we swim. Nosotros nadamos. Nosotros estamos haciendo la acción de nadar. Us lo usarías cuando tú recibes la acción. Por ejemplo, he gave us a car. Él nos dio un coche, nos dio a nosotros. En este caso, él es el que está haciendo la acción, él está dando y nosotros estamos recibiendo. He gave us. Esa es la diferencia. Us sería como el equivalente del we, pero el we lo uso cuando es el sujeto, cuando es el que está haciendo la acción, y el us cuando está recibiendo la acción. O sea, no es como posesivo, es simplemente es we, pero no usamos we. Así es. Ok, sí, más Así o es. Ok. So, this is me. Este es mi libro. Este libro es mío. My, me. Mine, mío. Next we Teacher. have your. Yes. ¿Podría dar un ejemplo en español de ese? Porque yo la verdad no le entiendo. O sea, la vez pasada que preguntó él, lo único fue que pues, normalmente el my iba al principio y el mine casi siempre iba al final. Ajá. Pero ahorita sigo sin entender qué es la diferencia en español, suponiendo decir, este es mi libro o este libro es mío. No puedes, No lo es como entiendo. si dijeras, este libro es mi. This book is my. Este libro es mi. No tiene sentido. Tampoco puedes decir, este es mío libro. No tiene sentido. Este es Ok, mi libro, pero el este libro es significado es lo mío. mismo. El significado es lo mismo, es algo que te pertenece, Ok, pero lo vas ya, a ya. usar diferente. Como en Ajá, español, o sea, ok. mi y mío, pues son Ajá, cosas ya, ya. que me pertenecen, ¿no? Pero no lo uso Sí, igual. o sea, prácticamente es nada más como diferenciar en el contexto si es mío o mío, Ajá, prácticamente. es Ok, lo ok, único es cómo lo usas para estructurar la oración, pero como tal ok, es exactamente lo mismo que indica posesión. Right? ok, va, Okay. thank you. You're welcome. So the same thing happens for every single one. Lo mismo que pasa con mi y mío, pasa con todos los demás. Your, yours. Is this your umbrella? Esta es tu sombrilla. Esta sombrilla es tuya. Your, tú. Yours, tuyo. ¿Se fijan? Es igual. Mi, mío. Tú, tuyo. Tu coche, el coche es tuyo. Tu casa, la casa es tuya. Mi libro, el libro es mío. Right? And then the same thing happens for everything else. His. Me prestó su chaqueta. Esta chaqueta es suya. His. Su, suyo o suya. Lo mismo para her. I borrowed her car. Me prestó su coche. El coche es suyo. Hers. Suyo o suya. The house is hers. La casa es suya. The book is hers.
El libro es suyo, etc. Suyo de ella, suyo de él, tuyo. Next we have its. We don't really use its in this case. En este caso, para este propósito, no tenemos un its, no tenemos un suyo de objeto. Simplemente no se usa. Es muy raro que se use. Que yo dijera, my dog has a toy. The toy is its. No lo diría. Diría a lo mejor, the toy is my dog's. Pero no diría the toy is its. Como digo his o como digo hers, no se usa. Then we have our. So same thing. The only thing I change is I make it ours. Vinieron a nuestra fiesta. La fiesta es nuestra. En español es igual, pero se fijan que es la misma estructura. Yo lo pongo al final de la oración. Nuestra casa, la casa nuestra. And then finally, we have theirs. Su casa es bonita. La casa es suya. Their house is lovely. The house is theirs. Suya, pero de ellos. Entonces, esa es la diferencia entre usar estos o usar estos. Si se fijan, en prácticamente todos, lo único que hago es agregar una S. Excepto en his, porque pues ya la tiene, no necesito agregarle otra. Y excepto en mine. And that's it. Mi, mío. Tú, tuyo. Su, suyo o suya. De él. Su, suyo o suya. De ella. Nuestro, nuestro. Su, suyo. De ellos. Está un poquito complicado, pero espero que sí me hayan entendido la diferencia entre usar uno o usar el otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahora? No questions. No questions. Okay. So in that case, let's do a little practice. Let me double this and put it here so we can practice. This apple, this is my apple. ¿Cómo me lo dirían usando la otra forma del posesivo? Esa que acabamos de aprender. This is my apple. This apple is mine. 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 Teacher, está muteada, no escucha. Perdón. Thank you, Daniel. So here's another one. This is his blue jacket. How do I change it? What's the other option? This blue jacket is his. Excellent. This This blue jacket is his. Wonderful. Their house is red. The house. The red house is red. Yes. Almost. The red house is theirs. Theirs. Wonderful. Excellent. Let's do one more. The red house is theirs. Her bag is big. The big bag. The big bag Is hers. is hers. Fantastic. Wonderful. Let me do, I think I'm missing one. I'm missing a couple. I'm missing yours. So your, let me think.
This is your phone. This phone is yours. This phone is yours. Excellent. So notice how I'm saying the same thing, but the sentence structure is different. Realmente, ¿para qué se usan? Para lo mismo, para indicar posesión. ¿Qué es lo que cambia? La estructura de la oración. Exactamente igual que en español. De hecho, la traducción, si se fijan, es directa. Esta es mi manzana, esta manzana es mía. Esta es su chaqueta azul, la chaqueta azul es suya. La casa de ellos, su casa, es roja. La casa roja es suya, de ellos. Su bolsa es grande. La bolsa grande es suya, de ella. Este es tu teléfono. Este teléfono es tuyo. Right? So that's the difference. That's the only difference. The significance is more or less the same, but the structure of the sentence is what is going to change between the two options. So those are the possessive pronouns. Do you guys have any questions so far? ¿Preguntas hasta aquí, chicos, de esta última parte? No question. No. No questions? Wonderful. ¿De No, los thank you. comparativos? No. Nope. No. Okay, Please wonderful. practice. Yes, we just have to practice. So no worries, tomorrow we're going to practice. Esto de aquí, por ejemplo, chicos, nos sirve mucho para comparación. ¿Por qué? Porque me reduce la longitud de la oración. No es lo mismo decir, your house is bigger than my house, que decir, your house is bigger than mine. Tu casa es más grande que mi casa. Tu casa es más grande que la mía. Lo hago más conciso. No hay tanta repetición. Casa, 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 casa. Simplemente más que la mía, más que el tuyo. Mi carro está más chido que el tuyo, etc. Y así lo podemos usar, right? So we're going to practice with that tomorrow, but for now, we're going to leave it here. Wow, that's dark. That got dark. I'm still here. Quité la pantalla y se fue la luz. So we're gonna leave it here, you guys. I'm still here. I'm still here. Teacher. Have a Thank you, wonderful night. teacher. Thank you. Thanks Bye-bye. everybody. See you tomorrow. Bye. Bye bye. Good night. Good night.